Hello, let's continue to solve first PUC model paper. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ 20 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಣ 21 to 30. ಸೊ 21 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ? ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಿಲರಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಕೆಪಿಲರಿ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಕೆಪಿಲರಿ ರೈಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ನೀವೊಂದು ಬೀಕರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೈಪ್ ಸಿಕ್ಸಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಆ ನೀರು ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ ಪೈಪಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಎಷ್ಟು ಮೇಲೋಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೆಪಿಲರಿ ರೈಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಸರ್ಫೇಸು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಥೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪೈಪು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ನ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ರೇಡಿಯಸನ್ನು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕೆಪಿಲರಿ ರೈಸ್ಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹುಡುಕ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಎನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕೆಪಿಲರಿ ರೈಸ್ ಎಚ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್. 2s cos theta by rho G A, where H is capillary rise, S is surface tension, theta is contact angle, rho is density, which is mass by volume, G is acceleration due to gravity, and A is radius of the tube. So this is expression for capillary rise of liquid and various terms in it. Okay, 22nd question avana. 22nd question is about centigrade and converting into Fahrenheit and Kelvin. Convert 100 degrees centigrade into Fahrenheit and Kelvin scale of temperature ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ತೆಗೆಯೋದು. ಫಸ್ಟು ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 9/5 ಪ್ಲಸ್ 32. ಸೊ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ 100 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ is 100 degree multiplied by 9/5 plus 32. ಅದನ್ನು 212 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. So this is the temperature in Fahrenheit, 100 degree. What about Kelvin? Temperature in Kelvin, temperature in centigrade plus 273.15 value. So ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ temperature in Kelvin is 100 degrees Celsius plus 273.15, 373.15 Kelvin. So this is 22nd question's answer. 23rd question is about degrees of freedom. Mention degrees of freedom for two kinds of molecule. Monatomic molecule, molecule with one atom, argon alla example. Diatomic molecule, molecule with two atoms, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೋಷನ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಎ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋನೋಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ it can only do translation. So based on that we can say it has 3 degrees of freedom. ಎಲ್ಲನೂ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್, XYZ plane. It cannot rotate, so no rotation, degree of freedom. Diatomic molecule on the other hand, it has both translation and rotation ability. It has 5 degrees of freedom, 3 translation and 2 rotation.
ರೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 24th ಕ್ವೆಶನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ SHM, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್. ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು, ಸೊ ತಳನ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮೇಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಥರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನದರ ಅರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಫೇಸ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಓಕೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಫೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. 24th ಕ್ವೆಶನ್. 25th ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಟಿನೋಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಥರ ಕಾಣಬಹುದು ನಿಮಗೆ, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ. ಫಸ್ಟು ಬ್ಲೂ ವೇವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಬ್ಲೂ ವೇವ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಆ ಬ್ಲೂ ವೇವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ವೇವು ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರೀನ್ ವೇವ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ವೇವನ್ನು, ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನನ್ನು ಎರಡನ್ನೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ರೆಡ್ ವೇವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬ್ಲೂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ವೇವನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ರೆಡ್ ವೇವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್. ವೈ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯರೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟು ಮೂನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ನೋಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇವ್ ವೇರ್ at which the amplitude is 0. That is, there is no motion at all. So adu node. Okay, so that is fine. What about rest of it? Rest of it ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ ಅಂದರೆ there is absolutely no motion. What about antinode? ಆ್ಯಂಟಿನೋಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಿದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮೋಷನ್. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಟಿನೋಡ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಬರೀ ನೋಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ ನೋಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. 26th ಕ್ವೆಶನ್. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ದು 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, 1 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಬರೀರಿ. ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲೂ ರೈಟಲ್ಲೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ.
ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು. 2 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 2 ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, you can use it to check that the dimensional consistency of equations. ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನು ಡೈಮೆನ್ಷನಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡು ಸೇಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ, ಸಿಮಿಲರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಟು ಡಿಡ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಡೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನು? ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ distinguish between the physical quantity having same dimension. ಸೊ 2 ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು 2 ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ. 27th ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ. ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅನದರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲೇಟಿವ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎ is given by VAB, which is equal to velocity of B minus velocity of A. VB ಏನಿಲ್ಲ, VB is absolute velocity. It is not relative to object A. It is absolute velocity of object B. And VA is absolute velocity of object A. ಇದು ರಿಲೇಟಿವ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟು ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀರಿ of 2 objects moving along a straight line when their relative velocity is 0 or when they are non-zero. 0 and non-zero. So 0 ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. Position time graph of 2 objects with equal velocity. Equal velocity ಇದ್ದಾಗ relative velocity is 0. Which means relative velocity is 0. ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಥರ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 2 ಆಯಿತಾ. 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರಾಫ್ when 2 objects have equal velocity. What if they have unequal velocity? That means relative velocity is not 0. Position time graph of 2 objects with unequal velocity means non-zero relative velocity. ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ? ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು 27 ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. The 28th question is obtain the expression for the time of flight of a projectile. ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. When an object is projected with velocity v0 at an angle theta 0
ದೆನ್ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚಿತ್ರ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು θ0 ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v0. ಈ ಥರ ಬಿಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, -g. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿದು 2 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು v0 cos θ0 ಟವರ್ಡ್ಸ್ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್, and there is another component which is v0 sin θ0 in the y direction. So this is motion of an object projected at a velocity v0 at an angle θ0. ಈಗ ಇದನ್ನು x ಮತ್ತು y ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ. x is v0 cos θ0 t, y is v0 sin θ0 t minus half gt square. ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಮೋಷನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ನೇ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ವೈಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ವೈ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ 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 ಕಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಫೈನಲಿ ಅದು 0ನೇ ಆಗುತ್ತೆ ವೈ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, can say total time TF during which the projectile is in flight can be obtained by putting y equals 0. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈ ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ yನ 0 ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ y 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ sin θ t minus half gt square. ಸೊ ಹಾಫ್ gt ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಫ್ ಜಿ ಟಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ v0 sin θ0 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, 2v0 sin θ0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ g ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ t is equal to the time of the flight, Tf. The time of the flight of a projectile, Tf, is equal to 2v0 sin θ0 divided by g. This is 28th question's answer. 29th question, ಇನ್ನೊಂದು derivation ಇದೆ. Derive the expression power equals force multiplied by velocity. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಪವರ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಪವರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನು, ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ W ಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ T ಟೇಕನ್. ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಪಿ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಇಸ್ W/T. ಅದೇ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಪವರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲಿ DW ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಪವರ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ 0. ಅದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ dW/dt. ಸೊ ಈ dW/dt ಏನು ಮಾಡೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು, a work dW done by force F for a displacement dr is dW is F dot dr. ಸೊ dW ಬದಲು ನಾವು F dot dr ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಆ dr/dt ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, dr/dt is equal to V. ಯಾಕೆ,
This is change in displacement divided by change in time. So therefore, we can say power, instantaneous power is equal to force multiplied by velocity. Yeah. So this is the expression that we had to derive. 29th question. So V is instantaneous velocity. All right. Now let's look at the final question where we are supposed to show torque is equal to rate of change of angular momentum of a particle. So first, moment of a force is known as torque. Adan henge any equation tau equals r multiplied by f. It is a vector product. Aita f enalli f alli force on the particle. So angular momentum enu? So the angular momentum L of a particle is L equals r multiplied by r product P, where P is the linear momentum. And r equals position of the particle. ಈ ಆರು ಮೇಲೆ ಟಾರ್ಕ್ ಇಕ್ವೇಷನಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಆರ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಇವೆರಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ ಈಸ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು rate of change of angular momentum is dl by dt. So which is d r product P divided by dt. So we have to differentiate r product P. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dr by dt P plus r multiplied by dp by dt. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಮೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. dr by dt is rate of change of displacement which is equal to velocity v. P is linear momentum which is mass multiplied by velocity. dp by dt is rate of change of momentum which is equal to force. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿ ಆರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬದಲು ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಪಿ ಬದಲು ಮಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಡಿ ಪಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬದಲು ಎಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಹತ್ವ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರನ್ನು ಅದ್ರ ಜೊತೆನೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಝೀರೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಎಸ್ ಟಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಟಾರ್ಕ್. ಸೊ ಅದರ ಅರ್ಥ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು dl by dt which is equal to torque. So this is the answer for 30th question. Thanks for watching. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ಬಾಕಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವಿದಾಯ. ಬಾಯ್.